alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Wasuze otya atego munanga kedenafu olunaku olwaleero ku ssaawa 2 kwa kayitako eddakiika 7 zokka kubuuzaako ena gy'osinzidde okubanga olaba program The Mighty Drive gy'ogenda mu maaso n'okubanga olaba nze omumbejja Luwedde Lilian era nga akanyomero ke tulimu ke ka Mighty Global News Updates. Ennaku z'omwezi ziri 11 tuli mu mwezi ogwa May oba guyite ate ogwa muzigo mwaka 2023 bwe bwali bwe buti emyaka egiyiseewo emitonotono. Programs Director waffe yazaalibwa omwami Mukose Arnold Anthony. Happy birthday to you. Tukwagaliza mikisa myereere bwebale kubanga otuuka ku lunaku luno munanga amazaalibwa g'omuntu gali worth okucelebrating omwaka omulamba gw'aba amaze ate okutuuka ku mwaka oguddako munange tukuyoezayeza okubanga otuuse ku lunaku lwo luno olw'amazaalibwa. Happy birthday to you mwami Mukose Arnold Anthony.
era ng'ono nno munnange ye programs director wano ku Alternative Digitalk yatukirwako ensonga zonna gwayagala okulanga naffe alina ate kyonna kyoteesa oba kyowabula ku programs zetukola munnange omukulu ono gwe weetaaga okubanga otuukirira. Happy birthday mwami Mukose Arnold Anthony, tukwagaliza mikisa mirere emyaka gino gy'otuuseeko. Mukama Katonda ate akwongera okukulaakulanya ate akwongera ebirungi bingi nnyo munnange, omutima gwo bye guyayaanira. Era naffe tusaba Mukama Katonda ayongere okukuuma nga munnange oli mulamu, omutima ogwo gw'olina ogw'okwagala okukola ate gweyongera okuba nga gukubisibwamu. Amazaalibwa go ga lunaku lwa leero. Era naawe anaaba ayagadde ate munnange okuba nga omutuukirira, agenda ku page yaffe ya The Alternative Uganda, kuliko ennamba y'essimu gy'osobola okuba nga okubako eri 0702 900076 0702 900076. Osobola okuba nga omufuna ku nnamba eyo n'obaako naawe obubaka bonna bw'omuweereza nate naye asobole okuba nga yeeyagala. Akadde munnange tekantwala bulungi, ngenda kubanga amawulire ngayitaayitamuko ebimuko ebyo byakoze amawulire wano mu Uganda n'ebitundu by'eggwanga ate ebyenjawulo. Ngenda kubanga ntandika n'okukungubagira minisita Engola. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'eggulo ye yabadde omukungubazi omukulu ate mu kukungubagira abadde minisita w'abakozi state minister oba minisita omubeezi ow'abakozi Engola. Munnange omukolo guno gwabadde wali Kololo era nga ono nno omukulembeze w'eggwanga munnange yanenyeza eggye lya UPDF olw'okulemererwa okugonjoola obumulumulu obuli ate munda mu ggye, era nga kino nno munnange kirabika nga kyekyaviiriddeko n'okubanga minisita Engola attibwa oba afiirwa obulamu bwe ngattibwa omukuumi bwe sabbiiti wiiki ewedde. Era mukulembeze w'eggwanga munnange yasabye basajja be munnange ate badde ku nnono eza National Resistance Army okukulembeza obuweereza so si malyansimbi. Era nga ku mukolo guno awo nno munnange ate era we yasinzidde n'ategeeza abajaasi nti munnange tewali nsako yonna eyenda kubanga ewaweebwa, era nti munnange bano nno tebasuubira okubanga munnange bagenda kubanga babalinnyisa ate omusaala olw'ensonga nti ssente zibaali badde babongezaamu omusaala munnange teziriiwo. Era nga yategeezeza nti abakuumi bano abakuuma abakungu tebalina kubanga ate bafuna nsako yonna oba kebeera emmere eri abo nno ate munnange be bakuuma kubanga kikontana ne mwoyo gwa ggwanga. So munnange kino nno bw'atyo omukulembeze w'eggwanga bwe yakitegeezezza. Okukungubaga kuno kwabaddewo olunaku olw'eggulo ate Kololo nga bakungubagira abadde minisita w'abakozi. Era nga munnange omukulembeze w'eggwanga yategeezezza nti abakuumi bano abakuuma abakungu tebalinaako nsako yonna gye bagenda kubanga babasasula olw'ensonga anti n'ensimbi ate munnange ez'okubawa nazo teziriiwo. Era munnange bino nno bigoberera ebyo byali byafuluma nti private Wilson Sabbiiti okwekyawa n'ava mu mbeera mbu kyali kubanga ayinako essente ate munnange z'abanja. Era nga kigambibwa nti minisita ono munnange yaggyibwamu amasasi agawerera ddala 28. So okugenda mu maaso n'okubanga minisita ono akungubagirwa ku kyagenda ddala mu maaso, era ng'ono wakuziikibwa olunaku olw'omukaaga olwa sabbiiti eno yennyini gye tukyalimu. Still nga nkyali ku nsonga ate ez'okukungubagira minisita Charles Engola, amagye nno munnange gali mu keetalo oba ge gali mu nteekateeka y'okubanga gazimba entaana, era nga munnange kino nno kigenda ddala mu maaso mu Oyam North, era nga omugenzi Charles Engola gy'agenda okubanga aziikibwa ate ku lunaku olw'omukaaga munnange
enteekateeka zo bwe zityo bwe zikyayimiridde naye nga bategeezezza nti munnange omulimu gw'okuba nti bateekateeka minisita Charles Ngola wagenda okuba nga agalamizibwa gwo nno munnange omulimu ogwo gwawedde dda naye ng'ate bo aba famire ya Private Wilson Sabiti munnange bategeezezza nti bakooye okuba nga bakandaalirira baagala kuziika muntu waabwe baagala kuziika ate owooluganda lwabwe ono Private Wilson Sabiti era nga ono nno yasindirira minisita Ngola amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno. Abafamire bategeezezza nti maama w'omugenzi munnange pressure zimweyongedde olw'amagye obutabategeeza ddi lwe banaabawa mulambo gwa muntu waabwe basobole okuba nga ate munnange baziika era nga bagamba nti nno okuva omukulu ono Sabiti lwe yafa munnange tewali muntu yenna mu gavumenti oba amagye yali avuddeyo okubategeeza ddi lwe banaafuna muntu waabwe ate munnange okusobola okuba nga bamuziika. So ago nno amawulire nago bwe gatambula esaidi eyo tukyali era ku kukungubagira minisita Charles Ngola munnange olunaku olw'eggulo abakungu aba gavumenti nabo munnange bavuddeyo ne bennyamira ate olw'ekikolwa ekigenda maaso ennaku zino ekyokuba nti waliwo abantu abagenda ku mitimbagano ate ne bajaguza olwabo ate munnange ababa bafudde. Olunaku ndoza lwabadde lwakubiri munnange omubiri gwa minisita Charles Ngola gwatwaliddwa mu Parliament era nga guno gwayaniriziddwa Speaker wa Parliament naye bwe yabadde ayogerako yennyamidde ku nsonga eno ey'okuba nti waliwo abantu abavaayo ate munnange okusanyukira abo ababeera bafudde era n'olunaku olw'eggulo abakungu ba gavumenti ate munnange mu kukungubagira minisita Charles Ngola omukolo gwabadde korona bo bavuddeyo ne bennyamira olw'ekikolwa kino nga bagamba nti munnange ezo si mpisa zaffe okubanga abantu bakungubagira ate omuntu abeera afudde nti era kino munnange si kya buwanga bwaffe era kiraga omutima omubi ate abantu abavaayo okubanga bakola kino munnange kiraga oba kiportrayinga omutima ate omubi naye nga munnange wakyaliwo ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa ku bulwaki abantu bagenda maaso n'okubanga beeyisa ate mu ngeri eno banga beebuuza lwaki ate ekikolwa kino kyatandika. Bw'oba ojjukidde bulungi nnyo erinnya linvudde mutwe bannange minisita oyo eyava mu bulamu bw'ensi eno munnange yagenda ne bagenda yaliko minisita wa security yava mu bulamu bw'ensi eno ate bannayuganda ne bagenda mu maaso n'okubanga bajaguza munnange ate ekikolwa ekitaali kirungi bagenda ku mikutu gye mugatta abantu okusobola okusanyuka ng'ate minisita avudde mu bulamu bw'ensi eno bannange erinnya linvudde mutwe naye bwe naba ndifunye ngenda kubanga ndibategeeza bulungi nnyo. So tugenda kubanga tweyongerayo banyinyi balintegeezeza nti minisita tumwine. So munnange abantu bagenda maaso n'okubanga bajaguza ate nga munnange ekikolwa kino si kirungi era nti kiraga omutima ate omubi. So ngenda kubanga ate awo nawo nvaawo eddakiika ziri 16 zezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero njagala amawulire ng'ayiteeyitemu lukwakwayo olw'ensonga nti obudde munnange sirina bungi nnyo olw'ensonga nti omugenyi waffe olunaku olwaleero yamaze dda okubanga twegattako. Awo nno nzikiridde ngenze ku kwediima kw'abasawo kakati Dr. Diana Atwine ye munnange yavuddeyo n'ategeeza nti munnange minisitule y'ebyobulamu okwondogattako minisitule y'ebyenjigiriza awamu ne minisitule ey'ebyensimbi bateeseteese okubanga basisinkana okusobola okulaba nti munnange basalira ate ekizibu kino ekyabasawo okwekalakasa buli kaseera era nga kino munnange kiviirako ate kiviirako okugotaana kw'obuweereza mu malwaliro aga gavumenti. Munnange abasawo ku mutendera ogwa House Senior Officers ne ba Medical Officers Medical Officers Special Grade munnange bano nabo
bali mu keedimo. Tuzze tukirabako ng'abasawo ku mitendera egy'enjawulo bavaayo okulaga obutali bumativu ku ezimu ku nsonga ezibaleetera okukola kino munnange embeera gye bakoleramu n'okuba nti ate bannaabwe munnange abamu tebalina ate mirimu. Naye nga minisita w'abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa ye munnange yalagidde abasawo bano okubanga badda ku mirimu gyabwe bunambiro bataase obulamu bw'abantu abafiira mu malwaliro ga gavumenti ate olw'ebbula ly'abasawo. Minisita agamba bano yabagambye nti munnange babeere bagumu kubanga enteekateeka z'okubongeza omusaala ziri mu jjiya nnene rather ate nga n'abasawo abamaliriza okusoma nga munnange beetaaga okugenda mu malwaliro ga gavumenti okugezesebwa nabo balowoozeddwako. Okwekalakaasa nno kuno munnange kweyongedde ddala naye ng'ate ye Dr. Diana Atwine yategeezezza nti ekimu ku bigenda okumalawo obuzibu buno kwe kulaba nga nnamba y'abasawo abafulumizibwa buli mwaka etuukagana ate ne ssente eziriwo ezisobola okuba nga munnange zibalabirira. Era yategeezezza nti munnange ministry ey'ebyobulamu yeetaagira ddala obuwumbi 800 buli mwaka okusobola okulabirira abasawo abakugu saako n'abo abalina okugezesebwa oba bayite ba interns oba ba intern doctor. Era nga munnange ennamba yaabwe munnange yeeyongera buli mwaka songa sente zebalina ntono ddala okusobola okulaba nga bakola ku bizibu ate abasawo bano munnange bye bayitamu oba ate bye basanga ku mirimu gyabwe. Awo ngenda kubanga nvaawo nyongera ate okweyongerayoko munnange Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yatongozza ebyuma ate bigenda okuyambako okuzikiza omuliro mu masiro. Ono nno ebyuma bino omukolo okutongoza kuno kwabaddewo olunaku olw'eggulo era nga yatongozza ebyuma ebizikiza omuliro munnange bino nno nga byateereddwa mu masiro ag'e Kasubi nga bino byakutangira ate omuliro oba oliawo ogunaaba gubaluseewo. Kinajjukirwa nti mu mwaka ogwa 2010 ate amasiro g'e Kasubi gakwata omuliro era ng'ebintu bingi munnange byayonooneka era nga bino byali bibalirwamu essente ate empitirivu. Naye nga munnange ssente ziwerera ddala $50,000 eza dola nga zino nno ze zayambye okubanga ate ziyambako okuteekawo ebyuma bino. Era nga mu ngeri emu Katikkiro yakwasiddwa ennyumba bujja bukula ezizimbibwa ministry ey'ebyobulambuzi mu gavumenti eya wakati era nga minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi Martin Magala yamukwasizza ate ennyumba zino. Katikkiro yeebazizza olukiiko olukuliramu okuzimba amasiro olw'omulimu omulungi gwe lwakoze ate okulaba nga amasiro gano munnange gaddizibwawo bulungi. Awo ngenda kubanga nvaawo neyongereyo ku babaka abakyala bali ku ludda oluvuganya gavumenti mu Parliament munnange bavuddeyo ne beemulugunya ku musolo omungi gavumenti gweyagala okubinika ate ku pampa z'abaana awamu n'ezo ez'abakulu ko munnange n'ebyo ebikozesebwa mu nsonga ez'abakyala kye bagamba nti kino nno kyakuleeta akabaate era nti munnange bano bagamba nti gavumenti yali badde ate munnange eva mu byokwekwasa nti bino byonoona obutonde nga munnange y'ensonga lwaki beetaaga okuba nga bateekawo emisolo ku pampers zino ezikozesebwa abaana abato awamu n'abantu abakulu munnange nti zino nsonga za kwekwasa munnange okuba nti zino zoonoona obutonde bw'ensi era mbu y'ensonga lwaki baagala okubanga bakendeeza ate ku nkozesa yaazo. Awo nno munnange naffe tusaba gavumenti oba oliawo ensonga eno eyongere okubanga gitunulamu
ate kireme kubanga kibaako abantu bekikosa mu ngeri emu oba endala. Ku ddakiika 22 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya ku lunaku olwaleero wengenda okubanga mpunzikira updates zaffe ate tugendeko mu nkuumulamu. Bwe tukomawo tugenda kubanga twegattibwako omukulu Kiirya Ismail era ng'ono ye mukulembeze wa UYD oba Uganda Young Democrats ate tuwayeemu ku nsonga ez'enjawulo. Awo nno sijja kuba nzekka, nja kuba ne munnange Rogers tuli ahabwe tutambuze program okutuukira ddala tete ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Ndowooza ate naawe ojja kubaako ebyenjawulo by'ojja okuba nga otegedde. Tuwumulamu katono nnyo tukomawo Mighty Drive ekyagenda mu maaso. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiirya Ismail. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo nkubuuzako enagisinzidde okuba ng'otulaba ate omulundi ogwokubiri munnange program The Mighty Drive gyogenda maaso n'okuba ng'olaba nze omumbejjaluwe Lilian mu studio situddemu nzeka andimu ne munnange Rogers tuli ahabwe bwe tugenda okuba nga tukola programu y'olwaleero ate n'omugenyi waffe omukulu Kiirya Ismail tugenda kuba nga twogera ku nsonga ez'enjawulo zikwata ku bavubuka n'ensonga ate z'ebyokwerinda mu ggwanga babavubuka rooli yabwe eriki ate mu strengthening security so betugenda okuba nga twogerako n'ensonga ate ez'enjawulo so munnange nkutegeeza tuli butereevu ku page zaffe The Alternative Uganda awamu ne Digitalk TV ku Facebook kwosobola okuba nga ate otufunira era nga nkusaba likinga page zaffe tufollowing onyenge ne notification button eyo nti buli tubeera live obeera kitundutundu ku programs ennyingi ze tulina so nga ate YouTube channel yaffe munnange nkutegeeza nti eri
The Alternative Uganda is subscribing ku YouTube channel yaffe onyige n'akadaako nti wateekayo video yonna ate naawe osobola okuba nga ogiraba bulungi nnyo ate n'ogyotabulira. Programs tulina nnyingi ezitasaanidde kubeera nga osubwa. So kankuwe kwota ey'olunaku olwaleero nyanirize mukulu Rogers Tudyahabwe ate naye atulamuseeko then ayanirize n'omugenyi waffe olunaku olwaleero. Kwota eno egamba we cannot always build the future for our youth but we can build our youth for the future. Kwota egamba we cannot always build the future for our youth but we can build our youth for the future. Munanga abavubuka tetwetaaga kubanga ate tubateekerateekera ebiseera eby'omu maaso wabula bano nno munnange beetaaga bo bennyini nnyini okubateekateeka ate ku lw'ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Future yaabwe tetulina kubanga ate tugibateekerateekera wabula bo bennyini nnyini balina okuba nga ensonga eno bagyenyigiramu ate ku lw'ebiseera byabwe eby'omu maaso ebirungi. Rogers Tudyahabwe, good morning. Good morning, Lillian. No, I am not. I'm not laughing at the quote. I'm laughing at how you explained it. It is possible. At the first, I thought you were going to mix it. Oh. But somehow you came through, so your Luganda is actually. My Luganda was Luganda. But anyways, good morning, ladies and gentlemen. You're welcome to today's edition of the Mighty Drive. My name is Rogers Tudyahabwe, and it's a great pleasure yet again to be here this morning. Now we have a gentleman, and we're going to talk about issues that I'm mostly passionate about, the issues to do with young people and youth generally. And well as much as we have a gentleman who is a political leader, youth political leader, we may not necessarily entirely talk about all that. We will talk about that, but we'll also talk about some issues to do with youth because he's a youth leader aside from the politics and all that. So we want to understand how representation is working and how much progress we're actually making. And of course, what roles they play in most of the sector developments in the country and security in this particular sense today. So it is a great honor to have you, sir, Mr. Kiirya Ismail. Please. Thanks so much, Rogers and Lillian. I'm really happy to be back to the Alternative Online TV. Kiirya Ismail is my name, and I'm the president of the Uganda Young Democrats. This week has had a lot of issues regarding security. And most cases, actually, when the threats of security come in, most of the people who are affected are the young people. Yes. You find that actually when such instances happen, we saw actually security camouflaging, that these people who are now assembling somewhere the bombs, explosives, which information can be true, but you find that again the effect is more on the young people. So I'm really happy actually to come and discuss on this topic because it is really so good for the young people. And we think that actually we can use this platform actually to help the young people, not to be caught up in such issues. Yes. Thank you so much for the viewers. All right. Thank you so much yet again for making the time. Now, like you mentioned, we commonly, youth are usually in the junction, in the crossfires of whatever is happening. First off, we are a country that whose most biggest population is young people. Youth, or at least people are below the age of 30. So you realize that literally everything and anything that happens uniquely affects us. And for the most part, if you realize that in decision making and all those spaces, we are either underrepresented or not represented at all in most of those spaces. And so we have some spaces and small avenues that we still have representation, like the youth leagues of political parties, because everything that happens in a community is politically motivated in every aspect, health or whatever. It is politically motivated. How are you as the youth leaders in the political spaces utilizing those spaces to make sure that youth are represented and their voices actually get to the mainstream politics? Now, we try our level best as youth leaders. Try to see that actually the young people, they are really, because actually the young people are used a lot during campaigns. And actually, if you try to go on the numbers of the voters in Uganda, we are around 18 million Ugandans. Yes. And once you try actually to get the selection of the young people on the 18 million,
we are around 11 million young people on the 18. Out of the 18. Out of the 18. So that means that actually we can be in position of even That's like to elect our own president. That's like 70%. Exactly. We can even elect our own president because actually the current president actually won the elections with around 6 million. Yeah. So I think that means that actually as young people, we are the majority. Yes. And we have a lot of stake in this country. But you find that actually there is no will on the side of the government to help the young people. Their interest is just in one thing. How are we using these young people to achieve what we want? Yeah. Then after achieving what they want, nothing is done. You find that, yes, we have some representation in parliament, we have representation at the district level, but once you follow all those processes which they go through, you find that actually we are not actually represented. Regarding the youth MPs, the 5 youth MPs we have, once someone goes through, that's the end. Because actually the process itself, where someone actually reaches that level of being an MP of the young person, is just enough for him or her to say that now, because actually he's going to invest a lot of money. Some even buy mattresses for the voters. So once someone actually invests a lot in becoming a leader, then I think there is little intervention or little services given back to the young people. But as political leaders or young leaders, we think we need to have alternatives. For example, in Democratic Party, we started the process of having the alternative DP youth policy. How should the young person be looked at? Who is the young person in the party? Because now this one reflects even to the country. We always come out to say that, yes, young people, they are unemployed. There are no employment in Uganda. Now, what is the alternative of that? What do you think what should the government do? We always come out and say, yes, elections are not favorable. It is only NRM people, it is only those who have money who go through for these positions. Yes. What is the alternative? So as political leaders, most of the youth leaders, we need now to devise these alternatives, to put them on the table, and influence the decision makers and the influencers. Because now we have the National Youth Council. We do. Now the National Youth Council is a board actually which influences policies, youth policies. Yeah. But the way people are elected right actually from the grassroots, you find that actually once someone reaches the top positions, doesn't have the will of actually support, because doesn't have any situation of now going back to the voters. So we think that actually if we develop policies which we think that they are alternatives to the young people, I think we can actually try to use the Youth Council. I'm happy that actually the National Youth Council, this Chisanja, the current one, exactly. It has tried so much actually to involve the political leaders. And it has tried so much actually to calm down. Actually, he's the first chairperson of the Bakubye, is the first chairperson of NYC to interact with the youth leaders of political parties. Now, you find that actually, that kind of touch before, we thought that actually NYC is basically for the government, ruling government, which is not. But that one depends on how someone actually treats himself on relating with the political players and so on. So we think that actually, to help ourselves, first of all, we need to change the policy of the elections of the young people. More so, let it be MPs, even the district councils. Let us have actually some time in a year, youth conferences where actually these leaders, let me put it at the level of the district, the youth council. The chairman of the, for example, Kampala Youth Council, have a time in a year to have a conference and call the delegates, those who voted him, then account to them. That yes, for the 2 years I've been in office, I've been able to do this, I've been able to do this and this. However, this one has been a challenge because of such and such a cause. However, what is now the current challenges which we are having as young people?
But you find that someone actually finishes the entire 5 years without actually even looking around or approaching even the voters who voted him in the office. For the MPs, it is worse. The youth MPs. Because now he's elected by the whole region. Yeah. Huh? And is now detached. Now you find that actually after being elected by the whole region, when he's in the office, now we start now concentrating in the constituency which is eyeing for. For example, not the one he's representing. Not representing, but you know, when you are in politics, you are now advancing to go for another position. And you're not coming back for that position, for the youth MP. Now, for example, if your constituency is marking the West, where you came from, to represent, for example, Uganda, now you find that that MP is going to be concentrating so much in marking the West. As opposed to the central. Exactly. Region. Because now that's where he or she is expecting actually to stand again in 2026. So we think that actually there should be already some time where these leaders can be accountable to the electorates in the whole region. Say that maybe every July we shall be having the regional conferences for the youth MPs to account to the voters. To tell them that yes, you elected us, but such and such has been a challenge. But however, we have achieved this. Then they should also be in position actually to share with the electorates. Yes, what is now the current, what is your say? What do you think we should handle the issue of education? What do you think we should handle the issue of employment and so on? But you find that actually that kind of detach between the leaders and the voters is it's bringing a lot of problems. And even the way how the elections are being organized for the youth, actually special interest groups, they are not favorable. Recently we had the government actually wants actually to amalgamate or to put together the secretariats of the special interest groups, which is really not applicable. Because now... So should the youths even be a special interest group to begin with? Yes, but we have different challenges. We think that actually right now we are yearning actually to have even different offices in the regions. For example, National Youth Council requires to have sub-regional offices. Because not every youth will be in position to come to Kampala. To the central office. To go and maybe ask the leaders and so on. The leaders they have in the district, they are nowhere. Because actually, young people, they think that actually whenever you approach a young person is requesting for money. On top of that, they are now in deals. So they are nowhere to approach or to get in touch with these young people and delegates in those areas. So I think as political leaders, we need to work so much because first of all, what we require government to do should start in our political parties. So in the youth policy, the DP youth policy, which we started a month ago, we are going to have the national-wide consultation. We are going to go to Eastern, we are going to go to Northern, Western, and Central to consult how do you think, what do you think actually government should do? How do you think government should treat the young people of the country? But we are starting with the party. Because now the party is aiming at being actually to take state power. So if we're in state power, how are we going to handle the question of the young people in this country? Yeah, so that's the kind of we need actually. That's the kind of situation which we require to be addressing issue of the young people. We should not only leave it to the government, but we should give the government the alternatives. What is the alternative policy on education? What is the alternative policy on a graduate scheme? We have scholarships, but scholarships are only for people who are connected, people who have a connection and so on. For the you find that actually scholarships are benefiting those who have the money more than those who don't have. Yeah. So what is the alternative? Do you think that actually these scholarships should be sent to the district councils? Then people should apply from there. So that actually we can have a national cake which can be
benefited by all the young people in this country. Okay. So, as political leaders, that is our kind of direction, than actually falling into the streets. Yesterday, I was watching the news. Then the MPs were actually coming in the press to dismiss the taxes which were put on the diapers. Now, my question is, if you are an MP, what was your role in Parliament? If you come to media to speak about why, what government had done in Parliament, where you are, what are you trying to say? What is media going actually to do on that? So let us try, as young people, let us try to know who are the influencers of the law or a policy, and who are the decision makers. If you are an MP and you can fail to influence a policy which you think that is good for all the people in the country, then I think you should not actually waste our time. You know, let us leave this politics of trying to be so much dramatic. You are in Parliament, you need to represent people, you need to take your views in Parliament. You know very well that when you come to the alternative camera to talk about what was in Parliament, is going to end there. But we are so much in camera to hoodwink the public that actually we are working. You understand? But come in camera when you have an alternative, for example, and you have what you're going to do. Yes, they said they put taxes on the diapers. As MPs, we actually maybe petitioning this. We are doing this. But no, that is not good. Kindly, as I was elected by around 448 young people in the Democratic Party, I'm expected to try to give them what they expect out of me. Not making things or doing things which only benefit me. Because once I come in camera here to talk about something, I'm just selling myself. But what am I supposed to do to help my voters in the party? Now that is the policy which I'm trying to develop. Okay. On top of that, we want actually to change the issue of resource balances. If we have the resources, before I came into the leadership, most of the resources, for example, having the trainings, workshops, they were so much centralized here. Let us have a balance. And actually, that's what actually the policy is addressing also. If there is something which is there for the young people, of the party, of this country, let it be national, not only enshrined to you people only. I always actually try to sit with I have a balanced executive. So I come from Busoga, my deputy comes from Chigezi, the national youth secretary comes from Soroti, the deputy national secretary comes from Mbarara. So we have a balanced kind of leadership. Whenever there is something for the young people, we try to make sure that we need to involve at least every sub-region in this country. So that kind of treat can be in position actually even to bring a sense of belonging, not only to the party, but to bring you that you are now actually a Ugandan in this kind of setting. So I think as political parties, political leaders, national youth leaders, we need actually to concentrate so much on things which can help our voters more than things which can benefit us as leaders. And just one more little bit before you come in. I wanted to now put it to your youth league particularly, because as much as you are DP Youth League, you don't just represent the youths in the DP, you represent the youths of Uganda. Yes. Would you say that do you see change or relevance of your youth league to the youth? Because at least the UYD has a history of producing leaders in the national in the national leadership. And you have the Mabikes, the minister now, you have the Latif Sebagalas, all of those guys have come from the DP. They've been bred all the way up. Right now, in this season, do you see that happening? Are you nurturing leaders? Is there something to show
that the DP Youth League, the UYD particularly, is doing that? Yes, we are doing it a lot. Actually, Uganda Young Democrats it actually benefits so much the young people in the institutions of higher learning. And I was here some time back with a certain gentleman here, and we were trying actually to talk about the position of UYD currently. We have a lot of structures. You know, structures. These are leadership structures in institutions of higher learning. We made a tour in the Ugandan institutions of higher learning. We were able to reach to around 38 institutions of higher learning in Uganda. Out of the 38 institutions of higher learning, we were able to retain 23 institutions of higher learning where we have structures. Now, these structures help us so much to reach to the young leaders there who are yearning actually to be leaders. Then we identify them, so we create a leadership role in those institutions. So we can create a structure of around 15 leaders in an institution. So now it is that 15 which helps us to coordinate, to do the leadership role in that institution, to identify the better leaders, to identify the better candidates, and so on. Then we support, majorly we support actually the guild presidents. Guild speakers, GRCs, we're always actually there to guide. And we have just concluded actually the MOBS Nakawa guild elections. And we were there actually to guide, to give the leadership role, to give the to give everything which it requires as far as leadership is concerned. We are now in Jija campus. Elections are on Friday. Chintu Derek is our candidate that side. And we are doing the same. We are going to do the same in Usitema University. We are going to do the same in, yesterday was speaking to the guild president who wants our card in Bishop Stewart in Mbarara. We are going to do the same in Soroti, UCU, Soroti. Now, you find with such an activity, you find that when you get those leaders, we bring them together. Then we create an academy where we can be now nurturing them and so on. On top of that, we have tried actually to give them the base of exercising their leadership role. I can actually tell you that the current Prime Minister of Jinja is for UYD. The current Prime Minister of MOBS Mbarara is for UYD. The current Prime Minister right now who was voted recently is for UYD in MOBS Nakawa. The current guild president of Busitema University is for UYD. Now those are the products. And right now actually is coordinating the whole of the 6 campuses. 2 days back we were coordinating with him, and he's coordinating the 6 campuses to have these structures there, because actually we were in Busitema and Soroti for Busitema University. So he's now pulling us to the other campuses also to do the same. You understand? So with such an engagement, that is an engagement which is actually pulling out these potential young people. And we may not be so much, we don't think that actually we are going to benefit out of them as the mainstream Democratic Party. But what is more important, how have you organized this leader? The former UYD leaders, they are not in DP. Some of them, they are not in DP. But they are benefiting this nation. As Ugandans, you start actually hating yourself when you start actually seeing the kind of leadership which you have in parliament at the moment. The way they present. There is someone actually who stands at the floor of parliament and said, yes, really, yes, he's an MP for example, in the Eastern. I'm from Northern, but yes, he's representing me. You understand? Basing on how you were groomed and how you were put at the table of leaders. So we are doing that, and we are having actually a lot of conferences and workshops where now we shall be bringing these people. That kind of engagement, it is helping us actually to come up with the database of our fellow young people. Recently, if we can leave actually the institutions,
and we go to now to the national, because actually after these institutions, students actually go to the national politics. We try also to organize the districts, so that every district structure now, it is having actually three leaders. But we are meant to have a structure of around 15 executive members on every district. So we are trying actually to organize the districts in Uganda to have now the national youth structure, which will help us actually even take us through, or to help us as the national leaders, because currently we are 4 national leaders. So once we have the national structure, then we shall be in position actually to have a good leadership as far as Uganda Young Democrats is concerned. So we are doing a lot, and currently we have actually products. We have the former guild president contestant in Makerere University called Mr. Agrippa Yes. Right now he's actually the one actually helping us in institutions. In case there is an election in Busitema, he's the one actually whom we send at. You first go and find out what is there, then try to engage those people. And those who are always on ground, they can actually tell you that once we go in an institution, the politics changes immediately. The way, because of our skills and how, what we use actually when we are campaigning for the candidate. So we are doing a lot of nurturing the young people. And the nurturing young people, we try actually to come up with the working document. We have a charter now. We found UYD when someone 40, 50 years is claiming to be a UYD. Yet this is a nursery bed. And we said, no, I think we should have a limit for the young leaders who are supposed to be in UYD. You can't be 48 and you claim that you're UYD. At first they were saying UYD for young people because they were young. Then once now they clocked 48, 50, they were saying, no, UYD is for the people who are young in politics, changing that narrative. We say, okay. Not just in age. No, not in age, but those young in politics. In both ages. Exactly. So that means that actually even someone who is 62 or 70, who is just actually starting politics, can come in UYD. Besides, I think we should stop this kind of selfish kind of leadership, but we should offer the real leadership. So we came up with now a guiding document which can guide now how can someone become a UYD member, how can someone become a leader of UYD, how can someone become a member. Then we defined who is a UYD member. A UYD member is between the age of 15 up to the age of 35. Why 15? We are also targeting the young leaders who are interested in politics who are in secondary school. So we find that they are in secondary, they are prefects, they are chairpersons of UNSA, they are principal judges. They want politics. But we give them a room that, yes, you are not yet 18, but we can give you time to grow in politics. Then who is supposed to be the UYD leader? A UYD leader is supposed to be 18 and 30 years. Beyond 30 years, you can't lead Uganda Young Democrats because you are old. What are you going to tell these young people, and how are these young people going to benefit in their space? I go to UYD when I'm 28. By the time I leave power, I'll be around 34. You understand? Mm-hmm. So I think we had actually to define that now. The leader, you have to be 30 years and below to be a leader of Uganda Young Democrats. Then a member, you can still go up to 35. Because if you assume the leadership when you are 30, that means that actually you're going to leave the leadership when you're 35. So if you clock 31 or 32, that means that actually you're going to leave the leadership. You still be a UYD member and a leader because you assume the leadership when you're 30. So we are trying to follow now. You can't be a UYD leader. You are now the president of the Uganda Young Democrats, but you can't even participate in the elections of the National Youth Council because the National Youth Council is very clear. You have to be a leader when you're 30 and below. So that's the narrative which we are trying actually to make. Though people actually saying, no, we need at least put it 35, I said, no, I can't put it at 35. Because if I put it at 35, then we are now bringing in the people whom we had actually kicked out. That they are 40, they are 45. You understand? So I think after my leadership, all of us, the leaders who actually, I think 70% of us, they are leaving UYD for the new faces. This is a nursery bed.
which we are using actually to nurture ourselves, to groom ourselves, then we leave space to other leaders who will come in our positions. So I think it is so much paramount that you appreciate the kind of treat which we have treated you. So I don't expect to come back in Uganda Young Democrats. I'm now going to the mainstream direct. Either in a position which is there and I will get it. You understand? Based on the way I've been groomed. And people who are actually saying, let us put it at 35. Then I was actually, we had a national youth symposium in Mukono, where we hosted around 180 young people in Mukono. It was actually more of a camping symposium. Actually, we slept in camps, in tents, not in a hotel. Then they were saying, no, let us put it at 35. Then I said, if we put it at 35, then you are now interesting me to run again for the UYD position. And if you interest me to run back for the UYD position, that means that you can't beat me. Because I will be now the one organizing for the elections. I will be the one now trying actually to guide how the elections are going to be. And allocating resources. Allocating resources. You understand? So that means that you are now giving me another opportunity to be the next, to serve another term as the UYD president, which I don't want. But once we put this limit, now I'll be now checking myself now. I have now 2 years. I can't come back to UYD. Where am I going next? Now, psychologically, I'll be now starting to try to make my way out of Uganda Young Democrats to allow transition to the next level. Okay. Thank you so much, Mr. Kiirya. Ndoza tugenda kwatumbula mu katono nyo bweto kumawo awo tugenda okubanga tutandikira tulina n'ensonga nnyingi nnyo ez'okwogerako abavubuka abavubuka abato yes kambayita abavubuka abato tubeera mu complaininga munnange tebatuwadde opportunities, but have we utilized the spaces Eraze tuba tugenze mu conferences tuzikoze, symposiums tuzikoze, byonna tubikoze naye ate tusigala tukyakaabira ekizibu kyakyo. Mutokomawo katono nnyo Mighty Drive ekyagenda maaso. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part,
corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiirya Ismail. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Program The Mighty Drive, ye program jogena maaso n'okubanga olaba nze omumbejja Lilian mu studios siri munze kandi muno omukulu Rogers tuli habwe awamu n'omugenyi waffe olunaku olwaleero omukulu Ismail Kiirya ono nno ng'avira ddala mu Uganda Young Democrats. Tugenda maaso n'okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku bavubuka n'ebirala bingi nnyo byetugenda okugenda maaso n'okubanga twogerako. Tuli butereevu ku pages zaffe Alternative Uganda ku Facebook ne Digitalk TV kusaba like nga pages zaffe tu following ate ne ku YouTube nayo tu following oba subscribing ne ku YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda tusobola okubanga tutambulira awamu ate mu kuyiga nga bwe twewaayo okubanga tukikola tugenda mu maaso ate n'okubanga tugayagaya mu nsonga zino nga bwe zitambula so bwe tunaawunzikira ku ssaawa 4 ndowooza nga ate otegedde bingi nnyo ebyo weetaaga okubanga omanya. Njagala nzireyoko omugenyi waffe gwe tulina mu studios olunaku olwaleero. Mwami Kiirya, essaawa esoose twogedde oluzungu lwonna lweddeyo ate era lwe luzungu lwe lumu lwe twogera mu conferences oba oliawo abavubuka abamu ne baba nga balekeddwa emabega. So what needs to be done mwe nga abakulembeze b'abavubuka, have you tried okutuukako ku ground wennyini ku bavubuka bano abalala oba oliawo batasobola otegeera mu conferences okubanga nabo message ebatuukako bulungi? Well, ekibuuzo kirungi nnyo. Ng'abakulembeze b'abavubuka, we don't only concentrate mu bavubuka abayivu. Babayita ba high end oba abamu babayita ba elite. Abayivu abasomako oba aba universities, aba colleges n'abalala bagwa mu tulubeeri. Si be bokka abavubuka be tuconcentratingako. Tulina abavubuka abali mu entrepreneurs. Tulina, first of all, tulina online registration. Tulina membership registration eri online. Naye nga that membership registration egezaako nti bw'oba oyagala kuba UYD member, we register you online. Naye we capture all your details. Oli musomi waawa. Bw'oba oli musomi weeyo, oviirawa ensibuko yo eriwa. You understand? Woyina kye weekozesaako okola ki? Bw'oba wasoma wakoma mu kibiina ki? Kati tulina database ey'abavubuka kwegamba abali mu entrepreneurship nga tebali nnyo mu institutions of higher learning oba si basomi nnyo naye nga ate n'ebyobufuzi babyetaaga n'okugunjula bakwetaaga. Kati tulina situation oba tulina enkola ey'okuyambira ddala abavubuka baffe abatali mu matendekero
bali mu business bakola n'enkola jange waliwo abali ku boda waliwo abakola emirimu egy'enjawulo naye nga si gya busomi informal sector mu lufuutefuute ne tuba nga tulina okubakolamu nabo omulimu basobole okukaminga up to speed. For example, bwe tuba ne structure y'okukyalo eya Uganda Young Democrats wakati buli kyalo tulina okubaako ne structure y'abantu 15. Abantu 15 actually basically tusinziira kwabo abavubuka ab'ekitundu yadde nga tebaasoma naye nga abavubuka ab'ekitundu ab'omuzinzi betutagetingira ddala kuba structure eyo kuliko actually n'ekifo eky'omusomi nti bw'oba oli musomi eri agenda okiikira abasomi bw'obanga oli wa entrepreneur waliwo ekifo ekyaba entrepreneur naye bw'otunuulira structure eyo okuviira ku chairperson n'oddira ddala ku atwala abayizi mu kitundu ekyo kugamba tutagetingira ddala abo abavubuka abali mu kitundu abaneekolera jange naye nga kyetwagala obbakolamu omulimu kwongera kuba interested kubeera interested okutambuza ebyobufuzi mu kitundu kubanga ekyalo nakyo kirina leadership kirina chairman LC1 kirina security bapiso baviso webali awo n'ebirala so kati we tuba tubakutte eti akakiiko ako weekali nayo kagezaako kutuyambako kunoonya abavubuka abalala nti we tuba n'olukiiko you involve even other abavubuka abatali naffe mu bukulembeze tubeere nga tusobola okutambula paka actually akakiiko katambulira ddala paka ku district. The same applies to parish, the same applies to sub county in that regard. So ndowooza tetunabaako because of resources tetunabaako actually kutambulira ddala ku byalo kubanga resources opposition teziringa za government. So tulina ebyalo bitono nnyo bye twatuuseeko okukola omulimu ogwo naye ndowooza by the end of this year tujja kuba tutandikidde ddala okwengeginga ebyalo buli kyalo ekiri mu Uganda oba muli mu district nga tuligezaako okutaskinga district executives okusobola okukola omulimu okukka wansi okwa-identifyinga bano abantu nti bw'oba olina register ya district tukusuubira okubeera ne register paka ku kyalo nti district register eyo omala n'ogiforwardinga ku national level ne tusobola okutegeera nti abavubuka bamemba ba UYD abali mu district ekiboga mulimu bano ne ku kyalo gundi kuliko baneeno kati bwe tubaako ne anything conference eri mu that sub region era tukozesa database yaffe okusobola okubatuukako obakolamu naddala omulimu gw'ebyobufuzi oyinza okwesanga nti saawe tuli kwetegekera LC elections era EC yakyogerako negamba nti egenda kulondesa obukiiko bwa LC kati now these structures zisobola okutuyamba ffe nga abakulembeze abali ku ntikko okusobola okuorganizinga tusobola okubutaba na muvubuka gubakkiririzaamu ng'ekyalo ne wabaawo okugamba omusajja omukulu ow'amaanyi ogamba asobola okuturepresentinga nga UYD nogamba ffe nga aba UYD tusibidde waneeno ku lw'ensonga eno neeno wakati tugezaako ku influencinga abavubuka okwettanira nnyo ebyobufuzi kuba ebyobufuzi bye bisalawo sukaali ogenda mugula ssente mmeka ebyobufuzi bye bigenda okusalirawo nti mu kyalo kyo kuyingira saawa mmeka ewaka basobola okukola actually eteeka nogamba nti ku kyalo kyaffe saawa 3 buli omu alina kubalawa kati bw'oba toli interested mu byabufuzi ogenda kwesanga nti bagenda kukola amateeka gakunyige olumwe ate nga tewali participate era nga tolina muntu gw'osobola kutuukirira so tugezaako okubawa ekifaananyi eyo nti ebyobufuzi saawa eno bye bikola buli kimu at the moment nti kati osobola okubeerawo naye ne biditamininga nti abavubuka abali ku kyalo kuno bonna balyetaaze okufuna scholarships nga ziyitira mu LC1 naye ng'olinawo sse nti bwe twafunye resources zino ba scholarships eziri ku LC1 nti olina gw'osobola okutuukira yadde tewali mu kalulu direct naye wa supportinga olina gw'osobola okutuukira n'osobola okuyambako abavubuka n'ebirala kuba government yes ogenda okwesanga nti erekeredde nnyo ebyalo naye waliwo ebintu ebiyitira mu byalo tulina budget conferences abasinga actually batuuka waggulu eno bagamba budget eno tetufevaringa biki
naye budget conferences zitandikira wansi ku byalo era sub county bweba esaba efunye sente ezikola enguudo sub county esaba parishes nguudo kize basuubira okubanga tezirimbi ne parishes naye esinziira ku byalo kati mu byalo bw'oba tolina leadership eri ya muzinzi nnyo ogenda kwesanga nti ebiruubirirwa bigenda kulekebwa ebbali olw'okuba nti oba oli awo tiwa participating mu bukulembeze so n'olw'ensonga eyo tugezaako kutuukira abavubuka tetunakola nnyo mulimu ogwo naye ndowooza omwaka guno we gunaggwerako kuba kati tubadde nnyo mu institutions era tuli kuteekateeka olukiiko olwa UYD Students Union era lw'abayizi olwo tutandike structures national wide naye structures national wide ziri kutunuulira kutambula paka ku byalo kuviira ddala ku byalo paka ku district olwo tubeere ne national conference egenda okuleeta abavubuka bonna buli mu district ate nga baviira ddala ku byalo so awo wetugezaako okwatira kuba kati twalibadde tusobola n'obakwatirako mu bintu ebirala naye tetulina resources so tubawa guidance nti kati gwe ng'omuvubuka omukulembeze oba omuvubuka ow'oku kyalo gundi okufuna mu kyalo kyo ne mu gavumenti eno olina okwenyigira nnyo mu nteekateeka zino ze baleeta nti baleese PDM naawe wenyigira omwo tugambe nti yesu tuteeseewo ekibiina kyaffe bwe kiti naawe genda ofune ku ssente ezo teekawo ssaako obeere ng'otambulira omwo mwami Kiirya nti oluusi abavubuka abamu enteekateeka zino gavumenti ziteekawo okubayambako okwejja mu bwavu abamu tebazenyigiramu olw'ebibiina bye bagwamu nti mu bibiina by'ebyobufuzi gye bava tebafunye oba kusomesebwa oba kubangulwa nti okay enteekateeka zino eza gavumenti ne bw'oba nga toli mu kibiina kya NRM osobola okuziganyulwamu ng'oli ye buli bwakiwulira nti okay waliwo PDM alowooza eyamba ba NRM bokka naye nga ate yali ku side ya opposition tagenda kuba nga aganyulwamu olw'ensonga bo tebakkiririza mu kibiina kiri bye bakola no abavubuka ba opposition si kituufu kugamba nti buli programu ya gavumenti ojja kugyebalama olw'okuba oli opposition zino programu zaffe z'Abannayuganda naye obuzibu bwe tulina nti gavumenti ate ebintu ebiteeka nnyo mu NRM ekyokubiri bw'aba babiteekateeka kugamba tebateekateeka mu mbeera nnungamu kusobozesa bavubuka bano kubyetabamu kubanga ogenda okulaba kati nga programu ya PDM kumiruka neteekawo supervisor nga yekyemani we NRM ku muluka ogwo nga bweteekawo nga okusupervisinga saako zezeewandiisizza naye ajja kutunulamu agambe ne saako baani abalimu ono wa kibiina ki kati kwegamba ne bisobera abavubuka naye ate programs zino zaffe singa gavumenti ekikola nga ziri neutral oba ziri independent from politics zisobola okuganulwamu abavubuka kati neweesanga nti abavubuka bamala nnyo ebiseera ne beekuŋŋaanya ne beewandiisa ne bayita buli mu mutendera gwonna ne batuuka ku ntikko ne baba nga tebafunye sente ne bibamalamu nnyo amaanyi ebyo so kyova olaba tebakikola nga bagamba nti oba bya NRM naye engeri gye bitambulizibwamu ye baleetera okubyebalama oba ne bagamba nti tetujja kumalira omwo budde kuba balabira ddala nga oba oli awo tebalina kye bagenda kufunayo mu budde bwe bagenda okuteekamu naye ate programs zino emyoga PDM z'Abannayuganda kyova olaba tugamba gavumenti tuleme kuteekamu nnyo programs z'Abannayuganda ezigenda okuganyula Abannayuganda tuziteekemu ebyobufuzi tukugamba nti bw'oba oteesewo programu eganyulwa Abannayuganda tokiteekamu tutoteekawo supervisor ate nga we NRM gwe gundi programs is actually like for example operation wealth creation ku districts NRM ya appointing as the supervisors kati supervisors oluzo bakola ki ovuddemu NRM bakuwadde ng'omulimu what are you going oyina okukola kya amusing your party you understand so that is the problem which we have with this government however abavubuka bali so much determined singa ziba neutral ne bakitegeera nti ne bwe naateekamu effort zigenda kufiira bwereere osanga tujja kuganyulwamu era tutuuke owantu wasobola okuyambira ddala eggwanga lino nga tetusobodde kwekutulamu lwa bibiina bya bufuzi Katonda nnyo Rogers nga tannaba kujja ino tucomplainiza ebiseera ebisinga ng'abavubuka nti tuweereddwa mukisa naye tuutilize the spaces zino ze tubeeramu okugeza wabaawo conferences ez'abavubuka
naye bwewesanga nti abavubuka abamu abajja mu conferences zino oba zitegekeddwa civil society organizations oba ki abamu ebimu bye baba basuubiramu asuubirayo kapadiem era bwe bawandiika batera okubuuza nti okay mu conference eno osuubira kuyigamu ki olina ganze nsuubira okufunayo akasente oluvannyuma lwaki lwa conference nosanga abavubuka nti wasisinkana munnabyabufuzi ba minisita tagenda mugamba nsonga zibanyigiriza nga bavubuka wabula agenda mugamba minisita onkoze otya onkoze otya okubeerawo enkya oba onkoze otya kufuna ekyokulya so have we utilized spaces zino zetufuna ng'abavubuka okwanja ensonga zaffe ate n'okuba nga twekulaakulanya spaces zino ndowooza tuzikozesezza naye ensonga lwaki abavubuka bali mu such direction nti kati ye narrative tuli money minded not money minded fa abakulembeze bwe tuba tusaba obukulembeze tuteekawo n'ebyo bye tutasobola kukola ne weesanga nti yes nze ndi w'abavubuka njagala mumpe youth council ya district yange ngenda kubayamba okubaleetera scholarship 10 buli mwezi oba buli mwaka ekitasoboka ne weesanga nti ndeesa abavubuka bwe bagenda okunnonda bali bavubuka 42 buli omu ndimuwa emitwalo 20 okiraba njagala obukulembeze mu constituency nenkola oluguudo nendeeta those tractors nezirimu oluguudo nozimba ali akatale bana botambula nabo olibawa esente kati mindset y'abantu ebatwaliraawo era kyovula BMP bwe baba mu kalulu badduka mu constituencies kubanga bye bakolanga mu kalulu tebakyasobola bikola ate neggwanga okuba nti liri mu mbeera ey'obwavu obwenyiiki nti abantu babeeraawo nga omuntu okumuteeka owantu okumalira ddala essaawa 5 ng'omukuumi awo alaba nga ewaka talina kyagenda kutujjayo kutwalayo so n'olw'ensonga eyo kyova olaba bajja ne mindset engamba yes ngenda mu conference naye naafunayo omutwalo bw'eba teri mutwalo oba oli awo ngende neeyize ku street nfuneyo fazaali 15,000 naye nga sibadde wantu wagenda kumalira budde ate nga sigenda funawo kasente so ogenda okwesanga nti kati embeera yaffe nga Uganda generally yayonooneka nti politicians oba abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi bagyonoona bakola ebintu bye batalina kukola oli MP oli kuluma luguudo oli MP bw'ojja mu kyalo oli kugaba ssente okiraba kyova olaba nti tukwata ne ba MP ababbye onabbye mabaati oli abbye ssente za PDM oli abbye ssente zaki n'olaba ekyalo kiramba nga kijja ku kooti to demand MP why nti MP ono bwe banaamukwata okumala omwezi omulamba ajja kumala nga tabawaayo mutwalo that's the kind of narrative gye tulina yonga abavubuka wabula nsaba tukyuse mindset change ng'abavubuka in most cases amagezi kyekikulu omuntu asobola obutakuwa mutwalo omuntu asobola obutakuwa mitwalo 5 wabula n'akuwa amagezi agagenda okukulaakulanya ng'omuvubuka naye ate mu mbeera gye tulimu in most cases identifying me to be in your workshop you have identified me because how I've positioned myself nti si buli omuntu you have not actually identified everybody to come in your conference naye wabaawo some things you base on to identify Kiirya Ismail to come in your conference so which means that nze Kiirya nga Ismail nange waliwo kye neeteekamu okulabika obulungi okubeera presentable okubeera reasonable you understand and identifiable so kati nobanga you have identified me olwa qualities zange okiraba kati kiba kitegeeza nti I need empowerment myself both financially and socially so kati bwemba nzija mu your conference that means that I'm also adding value on you as an organizer and even the civil society so you need also to value me sisobola kunteeka olunaku lulamba olowooze nti ngenda kubeera awo olunaku lulamba yet you're using me as a young person kuba otuleesaawo tuli 30 but bw'onaakuba ebifaananyi n'okola video n'olaga bafanda bagenda gamba yes waleesa abavubuka abalungi because I will speak sense I will discuss sense I will debate sense basing on what
I've invested in myself as Kiirya Ismail. But debating lwakuba nti in most cases kati bayinza okuba bangi ate omuzindaalo bwenna bwe muwogera mu conference eyinza obutaggwa. So si buli omu ali omu nti tasobola kwogera, aba asobola okwogera, but wabaawo ababa ku front aboogera. So n'olw'ensonga eyo nze ndowooza tulina okukyusa mindset change n'okwongera okuyamba abavubuka okugyawo ekifaananyi ekibiri kibi mu ggwanga. Abavubuka b'eggwanga bano bwe balaba ekintu kyonna kugamba balowooza nti bwe batyo balina okikola. Balaba sente za siriimu omusajja azibbye bamutadde. Kyogamu wano eno balaba omusajja abbye bamutadde. Waliwo byamabaati babatadde. Kati saawa eno byasirika oba kati biriwa tetumanyi kati we biri naye bye byasirika. Kuva minister yasemba bire bamu. Exactly. Kati tetukyawulirako yadde. Kati bw'oteekawo ekintu ng'ekyo naye bagamba nti kati wano we tufunira kubanga kati ye narrative oba kye tulina okukola. So government yeyina okukyusa ekifaananyi ekyo mu bavubuka nti tutwale ebyenkulaakulana ng'ekikulu. Buli lwe tunaabitwala ng'ekikulu nti oyo yenna azanyidde mu nkulaakulana bagenda mukwasa omukono ogw'ekyuma. Then awo n'abavubuka bajja kusobola okukyusa mindset zaabwe. Okay, thank you. So I'm going to ask in English, but you can respond in Uganda. Yes. That is okay, thank you. So, oyogedde ku bintu bingi, and a lot of them are about, you know, the youth capacity themselves to contribute, to participate, to do all of these things. Now, some of the issues we have is we have youths who lack employable skills, which is why we have the rampant unemployment. We have a problem of overemphasis in experience. Nowadays, if you go to every space, the first thing is, have you done this before? How long have you done Work it? experience of 5 years. So, exactly. You're fresh out of campus, or have not even gone there, but someone wants 5 years working experience, you're 20 years meanwhile. Yes. We have a problem of, we don't have a comprehensive employment youth policy. And I particularly brought that because you said earlier that some of the things you're doing is you're providing those alternative policies that are going to influence the youth participation and inclusion and you know, being a part of this whole process that drives us together and generally, you know, making sure that we are participating, we are part of the process. Yes. Now we have a young population that has all of those issues, but it's a population that is adaptable. It's a population that is, you know, can learn. Yeah, what is the direction that you're giving in response to most of those issues? To the no skills, are you skilling? Policies, comprehensive employment policies, minimum wages, for example, for youth who are probably not skilled in the education space, but they have particular skills. Now, people are going to easily exploit them because there is no policy that says, look, if someone is doing this and that, this is the very least you can give them. What are you doing in that regard as a youth leader? Now, as a youth leader, we have a platform called Multi-Party Youth Forum, which is bringing together all the youth leagues or political parties in parliament. Through that forum, we looked at bringing together the youth leagues which have representation in parliament, because actually they can influence a policy through their MPs. On top of that, we brought on board Uganda National Students Association, we brought on board National Youth Council, and Uganda Uganda UFIA, it is the Uganda Parliamentary Youth Forum in Parliament. Now, we brought all those those bodies on board so that we can have a common voice to the youth challenges. Feel free to use both languages so we don't leave. Yes. Okugezaako okuleeta ebirowoozo ebisobola okuyamba abavubuka generally. Nga tetweyawudde nti oli wa green, oli wa yellow, oli wa red. Kati under that, we have a proposal of the graduate scheme, which is
erigezaako okwansweringa that question of the experience at work. When you try to look through abavubuka saawa eno betulina mu Kampala n'abo ababodaboda ogenda okulaba nti 60% balina degree. Abasinga baboda. One time I was going actually to do an interview in public service. We were going to do the written interviews in Nambole. Nentuula kuwa boda to take me. It was I think 2018. To take me to Nambole. Wentuukeeyo ne musasula naye n'ava ku boda. Ne mugamba anze ngenda kulwawo wane. Nagamba anange nze kola interview. Gamba oze kola interview. Nagamba yes nze kola interview. So nechindaga nti yali ku boda but he had a degree. Because for me I thought that maybe andese amala college could drop in naye run dropping naye nava ku boda najja mu jacket nemugamba ngenda kulwawo wane. Nagamba nange nze kola interview. Konze tujja kuva ira ne tukola interview ne tuvaawo fenna. So kati ogenda okulaba nti abavubuka abasinga balina degrees. Naye degrees tezibayambye kuba tebalina mirimu because of that narrative. Naye ffe nga abavubuka tulowooza nti government erina okuleeta policy eya graduate scheme. Nti omuvubuka yenna bw'aba amaliriza okusoma mu field yonna eya oba bachelors of IT, bachelors of social works, bachelor of what, abavubuka bano babeere deployed in some institutions for some 3 years to get experience. If you are a social worker, tulina these what are they called for the refugees? Refugee settlements. Those settlement camps. You understand? Nti bw'oba omaliriza bakudeploying ne abantu bakuwa mitwalo 2 buli mwezi. Era ojja kukola naye ng'osobola okufuna that experience. On top of that, ne government erina capacity esobola okusasulira buli graduate agenda okufuna that experience. So ogenda okulaba nti abavubuka abasinga bwe bagenda mu such environment basobola obutavaayo kunoonya mirimu. Naye ne bavaayo nga basobola nabo okwetandikirawo ebintu ebyabwe ng'abantu. For example, osobola okudda ku bavubuka abakola hands-on skills, abebyalaani, electrical, abaaki. You deploy them in umeme. Bagende nga bakola actually tusobola n'okujjawo ebizibu bye tulina ng'eggwanga mu umeme. Nti ogenda okulaba waliwo ekitundu ekyavuddeko amasanyalaze kimaze ennaku 2-3 tekiko masanyalaze. Waliwo ekitundu ekigamba nga kyo obuzibu bwabwe bwakubba masanyalaze. These young people were in a force no government we are deploying in this Katanga, go and do the forensic research about the illegal connections there. Basobola ogenda okikola bulungi. Era ne babanga mu kitundu ekyo baba deployed nga mwebali babeeramu. Naye ogenda okulaba nti omuvubuka avuddeyo is a plumber, aina for example diploma mu plumbing, naye nga talina waalaga. Bamubuuza olina experience. Talina wakutandikira. Naye bw'abanga plumber n'omudeploying nagamba national water. How many stations do you have in Uganda? Tulina Hoima, tulina Karamoja, tulina wa. We are even starting in Karamoja to take their water. Naye workforce bisibichi. Get these young people. Obatwale with the engineers. Tutegere the government yes eribasa solira maybe over 20% over 30% ni national water jaba wako. Basobola okukola omulimu ogwo for a certain time over 3 years over 2 years. Bwe maliriza then they come now into the workforce. So twetaaga graduate scheme eyo nnyo ng'abavubuka oba ng'abasomi abali mu Uganda. Nti kijja tuyambako kuzimba experiences zaffe n'okujjawo question eyo. I understand that experience yeetaagisa nnyo. Buli omu yeetaaze omukozi omulungi. Yeetaaga okuba ng'amanyi kyako. Exactly. Kuba katubadde mu theory. Bakuyigiriza bagamba nti one time we were in a conference. Then Professor Waswa Balunywa, we were actually asking, why experience? Then he said, who has a car here? One person pointed. I said, yeah, I have a car. I said, you have a car? Which kind of car? He said, Primo. I said, okay. Who doesn't know how to drive a car? More so the automatic car. One person also raised their hand. I said, now, when you go in the car, first of all, you need there are 2 paddles. There is one for muliro, oba brake. Behave your kebiri mu manual car. So bw'otuulamu
tuula okwata ekigere oteeke gundi ya break eri ku right omuliro guli kuki so bw'otuukamu sooka olinye break okube ekisulumuzo emmoloka bweyaka waliwo hand break waneeno ogijjemu kati awo oterere ojja kukola kigundi waliwo drive biki oteeke mu drive otandika okutambula namubuuza otegedde nagamba nziriraamu namuddiramu with the whole process namugamba may you please give him the key and atandike nagamba no I can't nagamba why nagamba no kati tannaba kumanyira talina experience alina theory you understand so ngezaako kubalaga nti experience yeetaagisa newankubadde nti abavubuka basinga bagamba no njize biki but we need experienced people okubeera mu mirimu naye kati okuyiga experience eyo tebagenda giyigira waka beetaaga okuba deployed in such situations oba organizations and parastatals eziri qualified ne fields zaabwe so n'olw'ensonga eyo government we are pushing that graduate scheme so much and I think anytime we have a schedule to meet the Prime Minister, we're also scheduling a meeting to meet the President himself of the Republic of Uganda because that's one of the decision makers and the influencers, those whom we are targeting, even the Speaker, upon that. So once we achieve that, ndoza tujja kuba tujeewo question experience eyo nti abavubuka bajja kusobola okuba deployed mu bintu ebyenjawulo ne bafuna experience eyo oba oli awo ne bavaayo ne bakola ebyabwe ne basobola okuemployinga n'abalala. Nze am a social worker by profession, but nakakola kondowooza mu organization emu. Right now I'm in politics, but I'm also doing my side doing regarding social work. I think in 1 year I'll be employing around 25 young people in the organization which I'm building. So echo nchikola because of the exposure which I've had and with my expertise as a social worker. But once we have this now, not everybody is exposed like me. Not everybody nti asobola okujja n'atuukirira abantu bentuukiriddeko for the last 3 years or 5 years. Kati kino tukino kikolera n'abo abavubuka oba abayizi abaviira ddala batalina that kind of privilege okusobola okutuukirira oba kubeera exposure eyo esobola okubayamba okwekolerawo emirimu mu mbeera eyo. Okay, thank you so much. Now with all of this, and I wanted now to first go back to a bit of the whole foundation of the discussion today, which had a security element. Yes. And I wanted us to hint a bit about it. And in what is going on now with the current affairs, as you can see, the way it is, from the political play, you know, how people are handled in politics, of course that is also security, to the current events that have unfolded about the violence, killings of people and shootings and all that. And a lot of that sometimes, when we were beginning, you said that recently we had an event where they said there are explosives that were discovered, which was, I think, an answer or something. And some of the people that were found were apparently youth or whatever. So we don't know, because the investigations I don't think are conclusive yet. We don't know if they actually are the ones or there are other people. These ones were just caught in the crossfire. What do you think the youth themselves can do in this whole process to bring back the sanity and you know, the security of the people as Uganda? Now, ng'abavubuka kibi nnyo okuba nti bali tutaaginga mu bintu bya insecurity ebisinga. Anyway, it could be maybe because of our numbers and because of the so much idleness of the young people in this country. Unemployment. The unemployment. So kati the security thinks that actually those people who are idle, they have a lot of insecurity things they are doing behind the camera. Ekitali kirungi ate nga basuubiriza. Obuzibu bwe tulina ne security y'eggwanga, it now, because of it has now started playing politics. It has started playing politics, it has started being partisan. Now ekola ebintu just kusanyusa the appointing authority. Naye nga they are not professional at the moment. Bw'osanga saawa eno, the former IGP
bwalingawo anything like an insecurity. He used even to create some people you cannot identify. Nagamba ono tumunonya. Naye nga bw'otunuulira ekifaananyi kye yateeseewo tosobola kukisanga anyway. Neteekawo ekifaananyi awo ono tumunonya naye nga bw'otunuulira omuntu ogamba nti ono omuntu waawa. Kifaananyi actually it is kisiige tekitegeerekeka. N'ateekawo awo n'akwatirako n'abantu sebo n'abateeka mu kkomera. Kati ogenda okulaba nti security essaawa eno yatandika kubeera partisan. Nti mu kifo ky'okukola emirimu egy'okuba egy'emikugu technical jobs oba professional kind of way of doing things ate badda kuzanya politics. Bw'otunuulira kati incidents eyabaddewo si gwe gusooka ogwo waliyo ne bebakwatako. Actually they went to a certain house nkalu ne bagamba nti basangamu ebintu ebikozesebwa okukola bomu. That's the kind of the talk. Nagamba tusanzeemu kino naye tetubasanzeewo. Kati ekikulagira ddala nti oba nti kituufu bano abantu weebali. They are working ahead of security. But bwebanga erina room gye yapangisa n'opangisa somewhere n'olekamu ebintu byo ne bategeera nti poliisi ejja neeva ne bavaawo then baba balikola ahead of security. So n'olw'ensonga eyo nze nsaba abavubuka kizibu nnyo okwewala embeera eno kuba kati security erigizanyiramu ebyobufuzi nti okusinziira ku mbeera eriwo twalina embeera eno bwe baakuba General Katumba Wamala ne bateekawo cameras. Was it that instance yaleta cameras? I think it was Felix Kawesi ne bateekawo cameras. Kati gwabaddewo this incidents tetunalabayo kwende footage kutubuulira nti oba omuntu ono bwe yamaze okukuba amasasi okutta omuntu ono yaddukidde wano. So kati nekituwa obuzibu okutegeera kituufu poliisi kyegamba kituufu oba si kituufu. Ekyokubiri mu Uganda abantu abakwata emundu be bakuuma ddembe naddala ennene be bakuuma ddembe bokka. Mu Uganda ebika by'emundu buli security agency erina ekika ky'emundu kyekwata. Ate mu Uganda it is only security evunaanyizibwa ku kuyingiza wano emundu n'okuuma amasasi. Okiraba. Era kimanyiddwa bulungi nti buli mundu emanyiddwa essasi erigendamu. Kati we bakubye omukulu ono blogger Ismail Access sasi lya mundu ki eryakubye. Twali badde nga tulowooza nti mwali badde musobola okutubriefinga ne mutugamba nti okusinziira essasi eryakozeseddwa lya mundu bweti mu bitongole byaffe wano eno kitongole kino ekikwata emundu eyo. Era emundu ezalocatingibwa mu kitongole ekyo ziri bweziti. N'obeera nawo okutandikira. Exactly. Ziri bweziti so far. Incidents bwe yabaddewo emundu ezabadde mu saturation zabadde 5. Okiraba? Ez'ekika ekyo. Then now you summon those people ababadde n'ekika ekyo n'otandikirawo because now the issue is in themselves not Ugandans. Kuba kati Uganda tebasobola kubeera na mundu ezo zaabwe bunga ba security officers era babimanyi bulungi lwakuba tebasobola kujja wano kutugamba. So n'olwensonga ng'abavubuka kizibu nnyo okwewala embeera eyo kuba kati tulina bannaffe abali kugizanyiramu ebyobufuzi. Tulina bannaffe abali kwagala okwapizinga appointing authority okumulaga nti balikola nnyo okusukaawo we balikoze. Naye kyensobola okugamba abavubuka nti tubeere so much vigilant. Bwe waliwo incidence ey'okuwa blogger or access twalabira ddala obutambi nga waliwo abavubuka ate abali kusemberera emmotoka okugikwatako ate nga yeye first scene eyo ye scene gye bakubiddemu omuntu naye kati olikwata ne ku mmotoka we bagenda okutandikira. So tubeere so much vigilant nti obaawo tuleme kuleetera bantu bano babeere n'abyakwekwasa kuba kati tetumanyi kituufu babadde ne explosive n'ebirala basobola okuba nawe kuba kati nze siri wa security. Naye tugezeeko okwewala embeera ey'okutugombamu obwala tubeere balambulukufu nti nze bwenva wano bwenva mu kazigo kange nina kyenkola. Ekyokubiri
nti bwemba mu kazigo kange akennansana I'm open to everyone. Tetuba mu mbeera ya kutusuubirizaamu nti oyo bwajja yeesibira mu nnyumba. Oyo bwajja waneeno bantu babiri be babeeraawo okiraba. Ajja kiro ayingira kiro saawa 6 gwa kiro. So embeera eyo naye ate ng'oluusi emirimu gye tukola giyinza okuba nga gikuleetera okufuluma ku makya ennyo n'okudde. Yes, kituufu naye kati olina okuba open. N'ogamba nti omulimu gwange kuba kati nina mukwano gwange ye akola between saawa 11 paka saawa 4 ez'okumakya. Saawa 11 ez'okumakya paka saawa 4 ez'okumakya. 11 nga bukya. Exactly nga bukya paka saawa 4. So the rest of hours abeerawo ng'atambula. Naye akola nakasero. Ye atunda birime ebyo. So saawa 11 azuuka 11 alina kasero atikkula bintu na distributinga by saawa 4 abamaliriza. Comes back. Naye kati bw'oba tomufolo oyinza olowooza nono mubbi. Okiraba? Exactly. Saawa 10 kyekifulumya. So you need to be open. Osiibawo nga bakulaba. Exactly. Osiibawo olunaku lwonna. N'oweeba kagamba alya, anywa, apangisa. Okiraba? So kati ndowooza tubeere open. Tuleme kuteekawo mbeera ya kutusuubirizaamu. Nti omuntu ne bw'aba akusuubiriza talina evidence y'amaanyi agenda kubeesingako kukulumika mu nsonga eyo yonna. Kati mu nsonga eyo ne security ino yetu tuligigamba nti tuleme kuzanya ebyabufuzi. Babuli lwe muyitiriza okuzanya ebyobufuzi muli kuwa abazigubane ebeetu ery'okweyagalira mu Uganda. Kuba kati nabo balowooza bakozesa embeera eyo ne bakola ebyabwe. There's enough diversion. Exactly. Waliwo diversion nabo ne bakola ebyo bye baagala okukola. So kizibu nnyo abavubuka okwewala embeera eyo naye tulina okukola nnyo okulaba nti tuli balambulukufu naddala mu bitundu gye tubeera tuleme kubeera kubasuubiriza. Abakulembeze kwatagana nabo bakutegeera. Abakulembeze b'okubyalo kubaako ba defense, right? Exactly. Batambula especially ekiro patrolling and all that. I think nabo beetaaga nabo basitukiremu. Yeah, no. Because waliwo abavubuka abamu ng'alina mikwano gye oba bwe babeeraawo ne banyumyamu emboozi yaabwe oba ne banywamu ak'okunywa kaabwe. Naye nga bakulembeze ku kyalo bagamba abavubuka bano bakozesa ebiragalalagala. Just lwakuba tebategedde kituufu ndowooza kye bakola. Kati bo ne babasuubiriza okuba ekintu ekirala. Exactly. So ndowooza bwe tubeera open, chairman w'ekitundu n'akutegeera nti gwe n'omulimu gw'okola. Tuzeewo n'enkola ey'abachairman okutegeera abantu abali mu bitundu byabwe. These days omuntu ajja n'asenga awantu ne chairman nga tategedde. N'ava owantu ne chairman nga tategedde. Ne gy'alaga chairman tamubuuza gwe wavuddewa. You understand? Kati ekyo kireetera ddala insecurity. Naye kireetera ddala actually maybe a situation ya Uganda yonna. Naye ndowooza tuzeewo enkola ey'okutegeeragana mu bitundu gye tuva. Kubanga buli omukulembeze mu kitundu ne bw'aba kansala n'aba ng'amanyi nti I have 20 households in my place. Zone, yes. The other household is headed by this. This one headed by this one. This one is headed by this one. Kiyambako okuyamba. Nti omuntu omupya bw'ajja mu kitundu bamutegeererawo. Naye abantu bamubuuza nti gwe wavuddewa ye okola ki? Okola budde ki? N'oba nti tusobola okubeera mu mbeera esobola okubeera ne security naddala ddala ku bitundu gye tuva. Okay. Abavubuka ffe nga ffe bwe kituuka ku nsonga nga zino mu kutandika wali wagenze n'otegeeza nti insecurities nga zino bwe zibeerawo mu ggwanga abavubuka bakosebwa nnyo. Naye njagala otubuulireko social media ekoze ekyo promoting insecurities wano mu ggwanga especially nga affecting abavubuka. Social media? Yeah. No, social media I think engeri gyetali regulated bulungi ereeta insecurity nti omuntu asobola okugisinziriramu n'avumiramu omuntu. You as a Lilian osobola okcreatinga social media handles nga 10. Kino ekintu kyaleetebwa bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi bwe bakita mu campaigns social media handles zino tebazifollowinga mu abo ababa baziguddewo kuba they just assign. Nigamba Lilian, please open up 3 social media handles. Rogers, do this. Ismail, do this. Kati bwe tuva mu by'obufuzi ogenda okulaba nti we don't follow up
ku media handles ze twagamba abaana bagulewo olw'okutunda ate bo bwe bamala okukola omulimu ogwo nabo bazikozesa ebyabwe kati social media right now kyekintu saawa eno ekifunibwako amawulire time to time nti omuntu asobola okutweetinga one thing mu dakiika 3 nekiba nga kibaze okubuna eggwanga. You understand? Twajirwa saawa eno WhatsApp ne statuses. People always update their status every hour. People update their status every hour. Bwaba ali mu studio, ndi mu studio alternative. Ali mu katale, you can literally see exactly, you can follow up someone basing on the status. Notegera nti ono ali Mbarara, ono ali Jinja, ono ali wano. Okiraba? Yes, yakweyagala naye olina okuba security cautious. There is this young lady who was killed in Mbarara nga ba following social media ze. Actually it was on a birthday, approaching birthday, but she was actually updating his exactly. So that one gave his the killer time to study her. Era kuolo, they were from the birthday party. She left very late, updating, I'm here, never following her up to the door. Never mutirao in that kind of situation. So let us try to devise mechanism on how to use positively the WhatsApp. Also the WhatsApp. Social media generally. Tuberenga tusobola okutegeera nti bwoba you are going to tweet about yourself ng'oli ku alternative. Tweet about it ng'olready ovuddewo. You understand? Tweet about your movement. Nti oba ngenda kubeera, for example, ngenda kubeera ku alternative ng'ovuddewo. You understand? Naye bw'oba updatinga there and then ndi ku alternative, ndi mu katale Nakasero, ndi ku radio Simba. Si buli omuntu akwagala. Waneno mulowooza bannabyabufuzi bataagala, but you know intrigue is natural. Omuntu asobola obutakwagala lwangoye z'oyambadde. Omuntu asobola obutakwagala lwakuba akulaba nti okola nti olina omulimu omulungi ogusingako ye. Okiraba? Omuntu asobola obutakwagala oba oli awo waliwo ebigambo by'okozesa ebitamusanyusa. N'akozesa omukuso ogwo n'agamba let me follow up naye kepanga naye kankalabe. Okiraba? Maybe ayinza obutakutta but n'akwononera your future. N'akuyowa acid, n'akukuba amagulu n'agamenya like that and so on. So I think let us not invest so much in socializing with social media. Wabula tugikozese positively. More so actually in business. Business ekola nnyo. Tugikozese nnyo mu business. Not more in social life. Actually, once we use this social media in business wise, we shall benefit out of it more than in a social life. Because bw'obanga oli mutunzi wa ngoye nga gwe you update your status with the new designs you have made, then that is far better than updating the social media with the current destination you are in. So positivity and knowing how to use social media will actually try to reduce the insecurity we have for ourselves and even for this country. Okay, ndowooza tunatera okuba nga tuwunzika program y'olunaku olwaleero. Mbadde njagala kubaako comments wano ze nsoma. Ona comment nze n'agamba nti how are you Mr. Kiirya collaborating with other youth leagues to advance the interests of youth in the mainstream policy making and leadership? Now, I found actually my youth league before. We used to have a politics of kumanyoko, whereby when I'm a DP, I think I should not talk to NRM youth. Yeah. I should not talk to the UPC youth. We used to take ourselves as enemies. At the moment, as politics is evolving and it is modernizing, we are getting the sense of belonging as the young people. Okay. I've just told you that we have the Multi-Party Youth Forum, which was not there before. Before we had the IOP, Inter-Party Youth Forum, which accommodates all the parties, but this one is specifically for youth leagues or political parties in parliament. So right now,
I have, at least I have my friends from other political parties whom I deal with. Recently, we are in IOP and we were talking about how best can we benefit from the current government programs, more so the economic programs, as Interparty Youth Forum. Now, we thought of coming up with a circle which will be help us actually to save our small monies which we have, and also approach some leaders to invest so much in our circle so that we can have a common business as young people. Recently, I think 2 weeks back, I was with the youth leader of the NRM somewhere, and we were talking about some business which we can make as youth. Not necessarily focusing on the young people who are in parliament, but those capable young people who can actually do the advisory role and also do the influence of so many other things. So whenever we meet actually in such forums, we discuss a lot as young people. We try to guide so much on how best we can benefit ourselves. Prime Minister is the one actually in charge of the PDM, Parish Development Model. And actually it is that project is much in the Prime Minister's office. So we are having a talk. I think today we are resuming that talk. We are having a meeting at 2. And we think that actually we need to organize ourselves so that we can catch the eye of the government to develop us, the political leaders. Because now we need to create a scenario whereby we are not only minding about politics, but even the economics. Once I'm developed economically, tekitegeeza nti bagenda kuyamba nze nzekka. But if I put a business, kibajja kuba kitegeeza nti nja kusobola okuyambako n'abavubuka abalala. I have my fellow youth leader ye alina business ya restaurant. Era ye yagiteekayo. I have another one ye alina business ya gundi ya nkoko. You understand? Poultry. Ye era agikola. Kati naba tugamba nti twaliyetaaze ekintu ekiri common. Ne tubanga tugiteekako leadership tugamba nti ono y'omukulembeze, tulina abakulembeze 3 era mu myezi 5 oba 6. This is what we want to achieve as youth leaders. Nti bwe tuva mu bukulembeze tusobola okweyamba naffe ng'abavubuka. So kyensobola okubagamba nti ng'abavubuka abakulembeze mu bibiina ebyenjawulo tulina engeri ey'enjawulo gye tulikwataganamu nga tugijje mu mbeera ey'ebyobufuzi. Kuba of course ebyobufuzi bibaamu naye tulina okusaawa eno okufrontinga embeera ey'okwekulaakulanya than ebyobufuzi. Kuba politics yeetaaga ssente. If you don't have money right now ate kati afuuse very much experience. So kati twetaaga at least ebintu ebisobola okuvaamu ssente ne bituyamba naddala mu kalulu akaddako aka 2026. So embeera eyo weeri era ndowooza ejjavaamu naye nga tegenda kugasa ffeffekka abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi naye genda kuyamba n'abantu bonna generally. Onayongeddeko n'agamba nti Ethan Mwine yagambye nti speaking about youth, how has the DP Youth League benefited from the government positions, mu brackets natekamu Iyala and ministry, because that's a rare opportunity. How are you utilizing Iyala and what? Iyala and ministry. And the ministry. That is for the Minister of Justice. Now I think. Okay. We as young people of the Democratic Party, we are benefited in those 2 offices. One, right now, by the way, have an upper hand to influence some policies. I have helped many people to approach the Minister of Justice because of some injustices which they are going through. Okay. As the people of Uganda, not only young people, but even older people. So, when you go to that, the Minister of Justice right now is helping the Youth League of the Democratic Party. In case we have an activity, is one of the person actually we approach. And is willing actually to give us. The same applies to the Iyala MP. Right now we have just concluded actually the campaigns of MOBs
Nakawa. The two offices have helped us a lot. On the voting day, the Yale MOP gave us the vehicle, full tank, to go and man the elections in Makerere University Business School. The minister gave us money to go and man the elections of MOBs. So now you see how those people are helping us. The same is applying in Jinja. Yesterday we met with the core team of MOBs, the Mr. Waswa Christopher and his core team. We were there around 10 people at the ministry. We talked, and for them they are talking about having at least, yes, they have been elected, but the voters are saying that now how are they going to be appreciated? And they're organizing the victory party in Makerere University Business School. So they were saying, how are we going to be helped? The minister just came out and said, no, I'm giving you this. I'm giving you some money, some 5 million. You can organize your victory party. So we are benefiting a lot of this from these two offices. And I think with time, we are going to benefit a lot, because actually there is even a pledge from the minister that we are going to start getting 5 million from his office on a monthly basis. That is starting, I think, next month. Wow. So the same applies to the Yala MP. So we are benefiting a lot. And if actually we add on the positions, I think we shall be in position actually to benefit more as far as the party is concerned. Mpunzika nga nebaza abalabi ba alternative digital TV, nebaza management, first of all, to manage this kind of treatment. Twali tumanyiridde nnyo main media stream. But recently, actually, in most cases, actually, I try to address the party press conferences. And when I address the party press conferences, I'm so much on the online media platforms than the mainstream media. Because the mainstream media, once it broadcasts a story for 5 or 10 minutes, whoever has missed it, he has missed it. Yeah. People don't have time to look for it. You understand? They will not find it. Exactly, they will not find it. The online media is always there. Your story is going to be there. What you talked is always there. So I'm really so much impressed with the digital alternative, more so on what you do, even actually bringing a TV online. We have been so much on those who write on online, but coming with this unique kind of treatment, it is really an appreciation. We thank the viewers of the alternative. We thank those subscribers. We thank all those who are following the alternative TV for the work you're doing, because if it's not you, osanga Kiirya Ismail teyalize waneno kubako kyakola. I thank my fellow hosts Lillian Rogers. Ndi musanyufu nnyo kuba nti at least sometimes munzijula ngamba nti yes, let us call this young person. Ne wankubadde nti siyo munene nnyo, but I come also to share my views somewhere and somehow. So Kiirya Ismail is my name, and I'm the president of the Uganda Young Democrats. Thank you. I have absolutely nothing useful to add. Ladies and gentlemen, thank you so much for being with us this morning. It's not as useful, so I'd rather not. But thank you, ladies and gentlemen, for being a part of us. It's been a discussion that I thought he would give a lot more highlight, because he's a youth leader. So the questions need to go to people who actually have some answers. And he has been so kind enough to give us a lot of highlights on some of the questions that we have, and I am actually happy, especially particularly about the issue of his alternative policies and stuff, because I feel like most of the times we have always gone by bandwagon. What is there, we go with that. And obviously we complain, we never stop complaining, but we are not giving what solutions do we have, what do we think can be done. So that is a very brilliant approach, I do think. Thank you so much, Mr. Kiirya, and I hope you will be available another time to still give us your wisdom, share with us your wisdom. I think from me and Alternative Digitalk, I want to thank the people we have worked with, Tenjo Ted Nabuke on the camera, and Arnold Anthony Mukose. Happy birthday, sir, Myron. It's a great day today to celebrate you, sir, for the things you do for Uganda and for us as friends, of course. And for journalists. And for journalists, exactly, yes. Thank you so much. So, happy birthday, enjoy your day, and your year at that. Happy New Year. We shall, and for the rest of the followers, we shall meet you another time. Have a good day.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk.